ત્યારે જ હવે આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે હીરાનંદાની ગ્રુપના એમડી નિરંજન હીરાનંદાની. નિરંજનજી, જે રીતે અત્યારે આરબીઆઈ ગવર્નરે પોલિસી ડિક્લેર કરી, ફક્ત એસએલઆરમાં જે મામૂલી ઘટાડો આપ્યો છે અને થોડીક ખુશીના સમાચાર હોય એમ કહી દીધું છે, પણ આપને શું લાગે છે, કઈ રીતે લઈ રહ્યા છો આરબીઆઈ પોલિસીને? આપણે તો એક વિચાર કરવો જોઈએ. 14મી જુલાઈએ આરબીઆઈએ એક સેપરેટ નોટિફિકેશન હાઉસિંગ માટે એક બહાર પાડી હતી. એમાં એક કહ્યું હતું કે હાઉસિંગ લોન મુંબઈ શહેરમાં 50 લાખ સુધી there will be a special possibility of raising a bond of 7 years where zero SLR and zero CRR is required. Zero SLR and zero SLR for privatization. This was issued on 14th of July. So, જે હાઉસિંગની પ્રાયોરિટી હતી એ ઓલરેડી રિઝર્વ બેન્કે 14મી જુલાઈ કરી દીધી છે. સો હાઉસિંગ સેક્ટર શુડ નોટ બી ડિસઅપોઇન્ટેડ અબાઉટ હોમ લોન સેગમેન્ટ. I think there will be more than enough liquidity and જે બેંકોને વધારે લોન આપવો જરૂરત છે they can raise long term bonds, 7 વર્ષનો બોન્ડ રેઝ કરી શકે છે and there will be no difficulty for credit. So home loan segment is not affected at all. Commercial lending માં જરૂર we require more funding and એટલા માટે જે 30,000 કરોડનું ફરક પડી ગયું છે. Hopefully the banks and financial institution will find it worthwhile to get back into construction and real estate industry as the market has started now picking up for the purposes of home sales now and in future that we are expecting to take place. Plus government of India is expected to announce more direction for affordable housing and those directions for smart cities ni announcement ame Venkaiah Naidu se thi apeksha kariye che. A combination of that and Gadkari schemes for Mumbai like ports, cross harbour connectivity, water transport, underground railway ને મેટ્રોનું જે અનાઉન્સમેન્ટ પરમ દિવસે સાંજના મુંબઈ શહેરોમાં કરી છે, મારા અંદાજથી હોમ લોન સેગમેન્ટ એન્ડ કન્સ્ટ્રક્શન એન્ડ હાઉસિંગ ઇઝ ગોઈંગ ટુ સી ધ નેક્સ્ટ બૂમ ઇન ધ નેક્સ્ટ 6 to 12 months. So we are quite bullish with the market. જી, એટલે અહીંયા હિરાનંદાજી કાફી બુલિશ છે અહીંયા માર્કેટ માટે, પણ સાથે જ અહીંયા જેમ કે તમે જણાવ્યું હતું નિરંજનજી કે ઇન્ફ્રા પ્રોજેક્ટ્સને અહીંયા ખાસ કરીને એક બૂસ્ટ મળશે. તમને લાગી રહ્યું છે કે આ જે અત્યારે જે આરબીઆઈ પોલિસીના જે નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા છે અને સાથે જ એસએલઆર કટ થયું છે એના લીધે 6,500 કરોડ રૂપિયા અહીંયા માર્કેટમાં ફ્રી થયા છે, તો તમને શું લાગે છે ક્યાંક ને ક્યાંક અહીંયા મદદરૂપ બની શકશે? 6,500 કરોડ તો કઈ જ નથી. ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રોજેક્ટમાં તો લાખો કરોડ રૂપિયાની જરૂરત છે. સો આઈ ડોન્ટ થિંક દેટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી અફેક્ટેડ. બટ યુ હેવ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે જે ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટર હતા એ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર બોન્ડ્સ ફોર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર રિયલ એસ્ટેટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ટ્રસ્ટના જે રેઝ કર્યા છે. ઓફકોર્સ 1 or 2 things have not come out good in the income tax act for the purposes of utilization of those loans and capital gain structureમાં કઈ ભૂલ થઈ છે and hopefully Mr. Jaitley will correct those mistakes. But having understood that, the funds will not only come from banks and financial institutions because amara projects ma to lakho crore rupiya ni zarurat che. One cross harbour bridge will require 12,000 crores. Underground railway is going to require 30,000 crores. Of course, Japanese funding is already been promised for the purposes of Metro 3. So I think that is not a thing. We cannot rely only on banking funds for infrastructure, but home loan segment ma jarur mara andazthi banks will participate in a very very big way because you must remember NPA for home loans is the lowest in the entire industry. So all banks are going to compete for home loans and with interest subvention which finance minister has promised to give to housing finance institutions as well as for the banks. I think there will be an interesting future where interest on home loans will become cheaper in the future. એટલે પણ જે રીતે ખાસ કરીને કોમ્પિટિશન બેંકોમાં જે છે એને ઘટાડવા માટે ને એમને મદદરૂપ થવા માટે જ કદાચ એસએલઆરમાં એક ઘટાડો કરવામાં આવ્યો છે. પણ નિરંજનજી, જે રીતે એક ગ્રોથ રેટની અપેક્ષા રખાઈ રહી છે 2015 માટે, નાણાકીય વર્ષ 15 માટે 8% ને 16 માટે 6%ની, આપને લાગે છે કે આ જે 6 થી 8 વચ્ચેનો જે ગેપ છે એ આરામથી સક્સેસ થઈ શકશે? I am really bullish, to be honest with you. જે મારી ડિસ્કશન ચાલી છે
with infrastructure, transport, port, shipping and housing segments માં જે ડિસ્કશન ચાલે છે એમાંથી અમે અંદાજ લગાવી શકીએ છીએ કે they are looking for a very, very large vision document and they are expecting to do a huge amount of work. પણ હજી એ લોકોનું documentation, એ લોકોનું વિચાર કંઈ ફાઇનલ નથી થયું. For example, slum housing, they are planning to eliminate slums in 10 years. Now, they have no vision document today on the ground. So, hopefully, a vision document avi jaye and 10 varasma suppose Mumbai na slums 100% nahi eliminate થાય, 50% થાય, 25% પણ થાય, તો મારા અંદાજથી huge infrastructure construction will take place, transit housing will take place, and I think multiplier effect in the economy will be at least 1 to 2% of GDP. So, જે તમે gap સમજો છો, hopefully with the vision document and changes execution, we will be able to match that and we will have an 8% growth, not 6%. એટલે ગ્રોથ જે 5 થી 5.5% અત્યારે ફોરકાસ્ટ કરવામાં આવી રહ્યો છે એમાં પણ આપણને વધારો જોવા મળશે. ત્યારે નિરંજનજી ખાસા બુલિશ છે અહીંયા માર્કેટ્સ પર અને ગ્રોથ પર બંને પર. તો સાથે જે નિરંજનજી આવતી જે પોલિસીઝ છે એમાંથી તમારે શું અપેક્ષાઓ છે, શું લાગી રહ્યું છે કે રઘુરામ રાજન હવે કયા નવા સરપ્રાઇઝીસ આપણને આપશે? સરપ્રાઇઝીસ તો રઘુરામ રાજન જ આપી શકે છે, આપણે તો નથી કહી શકતા. But we have to be grateful to him to understand that the needs of the market and liquidity of the market is taking place. He is not agreeable to us, with us for the purposes of reduction of interest rates because of inflation. But I think food inflation you cannot help. It is only supply driven. So I am not in agreeable with RBI that you need to keep the interest rates higher just because food inflation is going to be kept under control. So it is my request to Mr. Raghuram Rajan as well as to the Reserve Bank to reconsider in the near future to reduce interest rates substantially, and it is not going to affect the food inflation because food inflation depends on food supply. So I am not in agreeable with RBI that because of food inflation to be looked at, they must keep interest rates higher. So aggressive reduction in interest rate should take place, and I think that will be in the interest of the country, interest of manufacturing, growth and other things. And I'm sure that sooner or later, as growth takes place and other inflation, other commodity inflation, especially petroleum and other things take into control, something has to be done. But I'm also not in agreeable about opening the import of gold because a large amount of funds are going out through gold imports. So I think, though many people disagree with me, I still think that there must be a control on gold imports through the routes because a lot of money is now going away through the official route for the purposes of gold. I think that needs to be curbed completely. Or at least substantially by putting a tax on that. So while this is interesting, I still look at a positive future. નિરંજનજી આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર આપનો સમય ફાળવી અમારી સાથે ચર્ચામાં જોડાવા માટે. ત્યારે જ હવે સીધા જઈએ નિર્મલા સીતારામન